Hello, Senior One, how are you? Today we are going to start our new syllabus for the second term. The second term is very interesting term لأن عندنا chapter very interesting which is the genetics, talking about the genetics, the hereditary factors, الوراثة بتاعتنا ازاي the parents pass their characters to their infants or their offsprings. فانتوا هتتعودوا دايما على كلمة hereditary factors والtraits والoffsprings والparents والoffsprings الأجيال اللي بعديها. So we are going to talk about how these characters transfer from generation to another. Okay, this is not best concerned for the human beings, but it concerned for all living organisms. Okay, how they pass their characters, their traits, their hereditary traits to their offsprings and from generation to another. So let's start talking about it. We have talked about the first term about the chromosomes and the nucleus, and we knew that the cells of the living organisms have nucleus. All the cells have nucleus. Okay, this nucleus must contain something called chromosomes, must contain chromosomes. The chromosomes are this structure. This is the structure of the chromosome. Okay, the chromosomes are very important for where they can pass the hereditary information or hereditary traits from generation to another. This is the structure of the chromosome. They are homologous pairs. يعني ايه homologous pairs؟ يعني دايما موجودين in pairs. Okay, this is called chromosome. The center is called centromere. يعني two chromatids connected with each other with centromere. And the chromosome is formed of DNA, nucleotide chain DNA, and coiled around it histone protein. Okay, this is the very important for transferring the hereditary factor. Okay, so let's go. In the early of the 19th century, the scientists discovered that the genetic information carried on the chromosome. And in genetic information, anything that is specific for this speech, for this organism, okay, is carried on something called chromosomes. And these chromosomes that carries the cause the appearance of the hereditary traits in the living organism. يعني ايه؟ هي اللي بتخليني اعرف الصفات الوراثيه للاورجانيزم دوت. Okay, the chromosome exists inside the nucleus. They are found in the form of homologous pairs in the somatic cells and the reproductive cells. يبقى دايما موجودين في الهومولوجous pairs، دايما موجودين الكروموسوم as pairs. homologous يعني ايه homologous؟ they resemble each other in size, length and so on. Okay, this is the meaning of homologous. Okay, okay. برضو the first term we divided the cells into two types of cells, either eukaryotic or prokaryotes. The prokaryotes were very primitive cells. Okay, while the eukaryotic cells دول the cells that are more developed اللي هم cells of animals and human beings. Okay, while the prokaryotics اللي هم كانوا unicellular organisms زي الأميبا زي الفيروس زي البكتيريا and so on. While the multicellular organisms زي بقى plants زي animals زي more developed plants and animals and of course the human beings. Today بقى احنا هنغير this division to another type of division of the cells. According to the genetic point of view, we are going to talk about two types of cells, which are the somatic cells, which are the body cells. They are the body cells. كل السيلز بتاعتنا الاي والهير والنوز والماوس والستومك والانتستين كل السيلز بتاعتنا is called somatic cells. Okay, which is the body cells. Except
another part of cells which is called sex cells. Sex cells دولت only present in the reproductive cells بس في الجميع في reproductive organs. Okay, so we are going to divide من هنا ورايح the cells into either somatic cells or sex cells. Okay, so the scientists بقى started to see these chromosomes. ابتدوا يشوفوا ايه الكروموسومز دي وعايزين يعرفوا ازاي these chromosomes can inherit the features of the organisms. They found that this is a real photograph of the chromosomes على فكرة. Okay, they found that إنه chromosomes are arranged descendingly according to their size and number. يعني ايه؟ يعني الكروموسومز بتاعت كل cell are arranged descendingly according to their size and they number them. Okay, they descendingly يعني from the bigger to the smaller. يعني the first one اللي هي number one هتكون هي مين؟ هي الكبيرة ولا هي الصغيرة؟ لا، هيكون أكبر كروموسوم هو number one and the last chromosome هيكون the smallest one. Okay, in size according to their size. Okay, descendingly arranged. This arrangement is called the karyotype. The karyotype. Okay, type. How the scientists see this karyotype? They managed to photograph. أخذوا photographing كده under the microscope للكروموسوم in the metaphase. يعني ايه الميتافيز؟ الميتافيز دي during the cell division لما السيل بيحصل له division زي ما انتم شايفين كده، دي cell division، دي كانت سيل واحده وهتبتدي يحصل لها division. اوكي، الديفيجن دوت هيخلي الكروموسومز to be arranged in the middle. هيمسك الكروموسومز اهي هنا كلهم arranged في صف واحد. اوكي، in alignment line. اوكي، then بعد كده هيبتدوا يحصل لهم ان كل كروماتيد هتتمسك بحته على التوب او البولز اوف ذا سيلز كده. الكروموسومز فاكرين اللي هي الهومولوجous بيرز دي، كل واحده فيهم الكروماتيدز اتسحبت للايه البول اوف ذا سيلز and then هيحصل بعد كده ان كل سيل هتتقسم لسيل لوحدها، كل واحده هتاخد حبه من دول وتعمل سيل لوحدها. في الفيزز ديت one of these phases is called metaphase. الميتافيز اللي هي لما بيحصل لهم arrangement كده جنب بعض فبيكونوا very obvious الشكل الكروموسومز، فبالتالي قدروا الساينتست to photograph them and they knew that the chromosomes are arranged according to their size and number. Okay, this is the human karyotype. طبعا of course the الكاريوتايب دي is very very important word هتلاقوها تتكرر معانا على طول. اوكي، هنعرف هي ايه. كاريوتايب دي arrangement لمين؟ للكروموسومز. اوكي، الكروموسومز دول ايه اللي موجودين في النيوكليوس، الفانكشن بتاعتهم ايه اللي هي responsible for transferring the hereditary traits. تمام. طيب لقوا they found that the karyotype للميل different than the female. شايفين كده برضو دوت ده karyotype مش مرسوم، ده حقيقي. اوكي، this is the first chromosome homologous pairs اهم ماسكين بعض بالسنترومير. طب الله، ميس قالت لنا ده homologous pairs دولت resemble each other، امال ده معوج ليه وده طالع فوق ليه؟ لا، they resemble each other in length size. اوكي اوكي and then بصوا شايفين نمبر 1 ده اكبر من نمبر 2، نمبر 2 اكبر من نمبر 3 and so on. هيفضلوا ماشيين لحد ما يوصلوا لبير نمبر 22، لبير نمبر 22. وبعدين يحصل هنا بقى ايه اختلاف، ظهر البير نمبر 23 which is the X and the Y which represents the reproductive cells the sex cells. اوكي، دولت هم اللي بيقولوا لي ده مين ولا فيميل. بير نمبر كام؟ نمبر 23. So this the karyotypes represents the chromosomes arranged descendingly from the bigger to the smaller. okay, exception عندي مين؟ دايما الريبرودكتيف
cells اللي هم السكس cells اللي هم البير نمبر 23 دولت المفروض السايز بتاعهم after size number 7 after pair number 7 لكن they found it ان هو موجود في الاخر يعني السايز بتاعه المفروض يمشي بعد pair number 7 بس هو موجود in the last of the karyotype and they are different from each other. الكروموسوم الوحيد اللي different في الميل لان الاكس different than the y ده هيقول لي ان ده male while الاكس اكسل both are the same دي هتكون female. اوكي كتير من الكويستشنز بتيجي المنظر ده يقول لك هو ميل ولا فيميل. طبعا سؤال سهل جدا، اول ما هبص على البير نمبر 23 هعرف لو هم زي بعض يبقى اكس اكس يبقى ده ايه فيميل، لو هم مختلفين one of them is bigger than the other يبقى دي ده يبقى ده هيكون ميل وابقى عرفت ده ميل ولا فيميل. اوكي okay so they found that the number of chromosomes in all living organisms different from each other يعني from organism to another يعني in the same speech have the same number of chromosomes while from speech to another لا الكروموسومز دول بيختلفوا. اوكي زي ايه؟ زي for example مثلا احنا عندنا number of chromosomes معين انا زي اخواننا اللي في الموزمبيق زي اخواننا اللي في امريكا كلنا عندنا نفس الكروموسومز طالما we are human beings يبقى we have the same number of chromosomes. number of chromosomes بتاعتنا قد ايه؟ they are 23 pairs. طب انا لو عايزه اشيل كلمه pairs هقول ايه؟ هقول 46 chromosomes. اوكي 46 chromosomes ده number of chromosomes in the human beings. طب الانيمالز the same. بعض الانيمالز عندها الكاتس مثلا عندها number of chromosomes different than the dogs. اوكي البلانتس ذات نفسها البوتيتو مثلا different than the pea plant and so on. كل واحد من السبيتش كل سبيتش مختلف in the number of the chromosomes ولكن the same in the same speech. يعني البسلة اللي هنا زي البسلة اللي بره كلها عندها the same number of chromosomes. اوكي البوتيتو اللي هنا زي البوتيتو اللي بنجيبها من برضو من موزمبيق. اوكي ف has the same number of chromosomes. اوكي طيب ده is this an indication for the development of the organism يعني number of chromosome ده بيديني indication على development؟ no ملهوش علاقة بالdevelopment of the organism. يعني مش عشان أنا human beings the most developed organism يبقى أنا عندي the bigger number of chromosomes. لا ده الدوجز عندهم 78 chromosomes أكتر مننا. اوكي لكن ايه احنا more developed فمش ابدا دلاله ان number of chromosomes دلاله على development of the organisms. Okay, we said before that there are types of cells either somatic cells or reproductive cells. The somatic cells دول each somatic cell has two pairs of homologous chromosomes. One pair is inherited from the father while the other is inherited from the mother. عشان كده they are called diploid cells 2N. Okay so كل اللي احنا شايفينه دولت كل دولت مالهم؟ كل دولت هم somatic cells دولت somatic cells. مالهم السوماتيك cells دولت؟ homologous pairs. Okay one pair of them is inherited from the father and the other is inherited from the mother. Okay one is inherited from the father and the other is inherited from the mother. Okay so عشان كده احنا بنقول عليهم 2N diploid number. While the reproductive cells اللي هم الجاميتس او reproductive cells دول اللي هم السبيرمز in the man and the ova in the females and pulling grains في البلانتس والاوفر pulling grains ديت refers to the male reproductive organs في البلانتس while الاوفرز the reproductive organs of the female reproductive organs of the plants. Each gamete has one pair of chromosome. Each gamete منهم has one pair of chromosome. الجاميت الواحدة has half the number of chromosome of the somatic cells. يعني somatic cells عندها 2 لا هنا الجاميت الواحدة عندها half the number. هوريكم ازاي الكاريوتايب بتاعتهم بقت كلها half. يعني ده كده في البادي سيل ده كده في البادي سيل
كل سيل عن المنظر ده موجود. اوكي، هنيجي عند الجاميتس بس، عند الجاميتس بس اللي هي الريبرودكتيف سيلز بس. اوكي، اللي هي مين؟ السبيرمز والاوفا والبولين جرينز والاوفرز، هم دول اللي عندهم half the number of chromosome. يعني هشيل one of them، هحجب واحده منهم، هتبقى بدل ما هو pair هيبقى 1 2 من غير ده، 3 من غير ده، اوكي so on لحد ما يوصل لحد حتى السكس كروموسوم هتبقى only one either X or Y either X or X. okay so the gametes have haploid number of cells than the somatic cells، عشان كده هنرمز لها دايما ب number M. okay in human nucleus of each somatic cells contain 46 chromosomes which are 23 pairs. لو انا ما جبتش سيره البيرز يبقى غلط، لو قال لي 23 بس وسكت غلط، لازم يقول لي pairs. اوكي او يقول 46 chromosomes while that of each gamete cells contain only 23 chromosomes. okay The chromosome pairs are arranged in descending order according to their size from number 1 to number 23. Okay, من 1 to 22 known as somatic cells, while from 23 is called sex chromosomes. Why they are sex chromosomes? ليه سميناهم sex chromosomes? Because they are responsible for the determination of the sex. هم اللي بيقولوا لي ده male or female. الانيمال ده male or female، الهيومن beings ده male or female. مين انهي pair؟ pair number 23. So the sex chromosome pairs follows pair 7 in size but its order is 23. okay the karyotype in male عباره عن ايه؟ لو قال لي انا عايز اعرف الكاريوتايب in male is A، هقول له ده السكس chromosome pairs in male known as non-homologous pairs X and Y. non-homologous مش شبه بعض، الاكس كبيره والواي صغيره. اوكي while the karyotype in female is a homologous pairs. ليه؟ عشان هم X X. تمام؟ طيب there are different زي ما قلت لكم ان each speech عنده number of chromosomes different than the other one. اوكي هنا عرفنا ان مثلا الهيومن beings عنده 46 chromosomes، التشيكن عنده 32، الكات 38، الدروسوفيلا فلاي عندها 8 chromosomes بس، والدروسوفيلا ديت من important فلايز ده دايما بتيجي في الاكزام، وهوريكم صوره الكاريوتايب بتاعتها شكلها ايه. والدوج شفتوا الدوج 78، معنى كده بقى ان انا لو لقيت ممكن الجوريلا هلاقيها المفروض اكبر من الدوج، لا الجوريلا اصغر من الدوج. والتوباكو بلانت 48، الجوريلا 48، البوتيتوز 48، الاونيون 16، البيز 14، الفروج 26 and the wet is 48. the weight is 48. okay so كمان في very important information لازم نعرفها انه ال constant number of chromosomes اللي هي كل organism كل speech عنده constant number of chromosomes ده proved that the chromosome هو carries the genetic information responsible for the appearance of the hereditary traits. ده another proof أكد لي ان فعلا كل ان الكروموسوم هي اللي شايله الكاركترز الخاصه بالاورجانيزم ده. Okay, so let's talk about the chromosomal theory. The chromosomal theory بقى جم two scientists، واحد اسمه Sauton and the other is Boveri. Both of them put the theory of chromosome in 1902, which states that chromosomes exist in somatic cells in the form of homologous pairs. In very بقى important ال 5 points دول are very important. دول الثيوري اللي اتكلموا عليهم سوتون and بافري، حطوها لنا عشان نعرف احنا بنتكلم على ايه. Chromosome exists in somatic cells in the form of homologous pairs 2n, while the gametes contain half the number of chromosomes in the somatic cells as a result of meiotic division, where homologous pairs get separated from each other forming two identical groups. يعني ايه meiotic division ومitotic division؟ هي السوماتيك سيلز دولت نتجوا لي عن طريق الميتوتيك division،
while the gametes نتجوا لي عن طريق meiotic division. دول two types of divisions that refers to the ايه زي فاكرين ما قلت لكم السيل حصل لها division، ففي cells مشت في الديفيجن وهتديني زي ما شفنا في first part اللي هي هنا، شفنا ادي السيل وهتبتدي السيل يحصل لها elongation وهتبتدي يحصل فيلمنت كده من تبعت في فيلمنتس كده يتبعت للنيوكليوس يسحب الكروموسومز يقسمهم نصين ويبتدي يحط كل واحده فيهم at the poles of the cell، وبعدين تتقسم السيل ل two different cells with the same number of chromosomes زي البيرنتس. ده بسميه mitotic division. ده بينتج لي ايه؟ بينتج لي السوماتيك سيلز. while الميوتيك ديفيجن نفس القصه بس بعد ما هيتقسم كده هيرجع يتقسم تاني ويخش تاني في انافيز وميتافيز وانذر وبروفيز and so on لحد ما يوصل لي ان النمبرز دولت هيبقوا كمان يحصل لهم half the number، هيتقسموا تاني، فبالتالي هيكونوا ايه؟ half the number of chromosome than the parents. okay. Okay. So the gametes have the number of chromosomes. Why? Because of the meiotic division. Each pair of chromosomes acts independently when being transferred to the gametes. كل pair منهم acts independently. يعني مش شرط أبدا إن أنا أكون أخذت ال tallness from my mother while the مثلا ال color of my skin from my father. مش شرط إن أنا أخذ الاثنين from my mother، لا يعني عادي جدا إنه ممكن ينزل لي الكروموسوم هنا وهنا another chromosome لanother trait. اوكي، فمش شرط ان التريتس تكون مصحوبه ببعضها. اوكي during transferring to the gametes. After fertilization بقى، بعد الفيرتيلايزيشن ما بيحصل the normal number of chromosomes returns back. عرفنا ليه اصلا الجاميتس عندها half the number؟ لان هي بتاخد واحده من الفاذر واحده من المذر، فعشان يعملوا لي جنين، يعملوا لي زايجوت، لازم يكونوا n plus n عشان في الاخر يطلع لي زايجوت 2n. ايه الزايجوت دوت؟ هو الجنين اللي موجود في الفيتس of the mother. Okay, after fertilization, the normal number of chromosomes comes back. Each chromosome carries hundreds of genes. Each chromosome carries hundreds of genes. الجينز الكروموسوم الواحد carry ممكن من 60 to 80,000 genes. Okay. Chromosome is made of DNA and protein. The DNA carries the genes which have the genetic information of the living organisms, where the genes consist of nucleotides. احنا عارفين ان الدي ان ايه ده معمول من nucleotides. اوكي، فبالتالي انه انا بقول ان الجين عباره عن دي ان ايه هي اللي كارز ذا جينز. يعني ايه بقى الجينز دي؟ يعني انا عندي الدي ان ايه اهو، الدي ان ايه ده اوكي بارت دي 1 و 2 و 3 3 نيوكليوتايدز مثلا هيعملوا لي جين معين. اوكي this gene are responsible for the appearance of specific trait. For example مثلا التولنس مثلا، ف 1 2 3 دول عملوا لي جين، فالجين دوت is responsible for the tallness. The other gene 4 5 6 responsible for another character and so on. الجينز اللي هي ديت بيعملوا لي responsible for the appearance of certain protein. بيعملوا لي بروتين معين اللي هو بيه اعرف التريت اللي عندي ايه. اوكي so again انه الجين consists of series of nucleotides. It forms proteins codes ليها codes معينه which are responsible for the appearance of traits in living organisms. Okay, remember in the fertilization is the fusion of the male gametes اللي هي N with the female gametes اللي هي N برضو, forming the zygote of a complete number 2n. Okay, let's start our questions. Which of the following best defines a haploid cell? عندي مين فيهم haploid cell؟ يا ترى cell that has 2 copies of each chromosome. احنا اتفقنا haploid يعني half the number. Cells that has 2 copies طبعا no. Cells that divided to form 2 identical daughter cells. Cells that contains 2 copies of each pair of homologous chromosomes. ولا cells that only has 1 copy of each chromosome.
course cells that has one copy of each chromosome. Okay, طيب which of the following best defines diploid cells؟ مين اللي best defines the diploid cells؟ cells contain one copy? Nope. Cells that divides to form 4 identical daughter cells? No. Cells that contains 2 copies of each chromosomes? Cells that contain 2 copies of each chromosomes of homologous chromosomes. Of course طبعا number D, which is the best description diploid cells. How many chromosomes should appear in a karyotype of a human diploid body cells؟ how number of chromosomes؟ اتفقنا ان number of chromosomes 46 chromosomes أو 23 pairs. Okay, in this diagram it shows a karyotype which is used to view the chromosomes in an organism that are chromosomes number 1 to 22 in this order. Okay, how are chromosome 1 and 22 ordered in the karyotype؟ دولت ordered ازاي؟ The number of genes يا ترى هم ordered by the number of genes that contains that they contain and in matching pairs ولا decreasing size؟ احنا متفقين ان هم لازم من ايه؟ من البيجر to the smaller، يبقى السايز بتاعهم هيقل، لكن decreasing size in random pairs of course no، دول مش random ابدا. decreasing size in homologous pairs ولا increasing size in matching pairs؟ of course they are the decreasing size in homologous pairs. Okay, which of the following best describes the terms chromosome؟ يا ترى مين اللي هيقول لي ده الكروموسوم؟ best description. Thread-like structure of tightly coiled DNA contain many genes, alternative form of genes, tightly coiled section of DNA that code for a particular protein ولا protein that DNA wrap around to increase its stability. Of course, and which one is the most يعني أكتر واحدة عملت description؟ أولا طبعا هي مش آخر واحدة لأن هي مش هي دي الاستابيليتي، مش هي الأساس اللي أنا عايزاه، ومش هم alternative form of a gene، مش هي دي برضو، دي حاجة منها، لكن هي إما thread like tightly coiled DNA contains many genes، بس most described well described هي tightly coiled section of DNA that codes for a particular protein. اوكي، فهي إجابة number C. A koala has 8 chromosomes in a haploid cells. How many chromosomes will a diploid body cells from this organism contain؟ عايزين نعرف how many. هي عندها 8 chromosomes in a haploid. في الهابلويد يعني ال A دي ال N، ال 2N كام؟ يعني of course 2 times 8. Okay. A passage about the use of karyotype is provided with 2 key terms removed. Karyotype arranges the chromosomes present in an organism into homologous pairs in size order. Genetics can analyze karyotype to identify any genetic or, for instance, any genetic disorder. يعني. An individual having 3 copies of chromosome instead of a normal pair, which could lead to disease or developmental problems. Sorry. Okay, which word would be most appreciated to replace the first blank؟ أنا عندي هنا blank. blank analyze to identify any genetic A. genetic هنا عندي هنا blank. هنا I have هنا blanks and how many. هنا between هنا genetic هنا blank. okay. genetic ايه يا ترى؟ For instance, an individual having 3 pairs of A يا ترى؟ of A هنا sorry instead of the normal pair. أنا عندي هنا blank وهنا blank، عايزة أعرف إيه الword اللي هحطها فوق. هنا بيقول لي identify the chromosomes دولت. identify إيه؟ abnormality ولا constituents ولا tendencies ولا expressions؟ طبعا any abnormality of course. طيب
which word would be the best to replace the second blank. هنا بيقول لي an individual having 3 copies of A. احنا بنتكلم على chromosomes، يبقى 3 copies of A of chromosome ولا allele ولا nucleus ولا chromatid. الاليل هتكلم لكم عنها in the next session ان شاء الله. اوكي، هي طبعا of course the chromosome. Okay, thank you guys. Goodbye.